Okay, game. So, explain ko paano hanapin yung standard equation ng ellipse kapag ganito. So, foci, negative 1, negative 3, negative 1, 21, and then major axis length 30. Ayun. So, kung nanonood kayo, alam niyo na ang unang ginagawa ko, ipina-plot ko. Kasi yun naman yung pinaka-importante. So, alam niyo negative 1, negative 3. Nandito yun. Negative 1, negative 3. Okay. And then, negative 1, 21. So, negative 1, 21 nasa taas. Paglagay na ito yun. Estimation na lang. Yan. And then, ko-connect natin. Okay. So, bakit importanteng i-plot? Kasi, malalaman yung orientation ng ellipse kung nakatayo o nakahiga. So, dahil nakatayo yan, alam natin na ang a squared ay nasa ilalim ng y squared. So, yun yung point bakit ko ginagawa yan. Ayun na. So, labelan natin focus and focus. Okay na. And then may isa pang given. Major axis length is equal to 30. So, tandaan nyo ganito. Major axis is 2A, minor axis is 2B, and then yung focus ay 2C. Okay? So, major axis yan. Ibig sabihin, 2A yung gagamitin natin. Equals 30. Divide both side. Mahanap natin na A is equal to 15. Okay? A is equal to 15. Now, anong next? Anong given natin? Wala naman tayong minor axis. Kaya hindi natin yung pwedeng gamitin. Pero since given ang foci, magagamit natin yung 2C. So, ganito yung kadali. Alam natin tong foci ay nasa negative 1, 21 hanggang negative 1, negative 3. Gamitin natin ang distance formula para malaman kung gaano kahaba yung foci natin. So, distance formula is equal to the square root of y sub 2 minus y sub 1 squared plus x sub 2 minus x sub 1 squared. Okay, y sub 2 natin ito, 21. Minus y sub 1 natin ito, negative 3. So, magiging plus 3 na kasi dalawang negative. X sub 2 natin ito, negative 1. And then minus x sub 1 natin is itong negative 1. So, since dalawang negative magkatabi, magiging positive na yun. And then negative 1 plus 1 is equal to 0. So, wala na to. Okay? 0 na yun eh. So, ayan. 21 plus 3 is 24. 24 squared, 576. Square root of 576, edi 24 lang din. Oh, tama. 576. Square root 24 lang din. So, ayan. 24 ang distance. Ibig sabihin, mula dito hanggang dito pababa, 24. Okay? Anong point nun? So, di ba nga, sinabi ko, 2A yung major axis, 2B yung minor axis. Etong 24, yung 2C. Okay? So, yan. 2C is equal to 24. Divide both side. Alam natin na C is equal to 12. Okay, yun. Gets? Okay. Now, hanapin na natin yung center. So, etong C is equal to 12. Magagamit natin yan para mahanap yung center. Okay? Ganito lang yung kadali. Mamimili kayo sa dalawang sa focus. So, ito nasa negative 1, 21. Ito nasa negative 1, negative 3. So, piliin natin ito nasa baba. Negative 1, negative 3. C is equal to 12. Mag-move tayo ng 12 units pataas. Pag nagawa natin yun, mahanap natin yung center. So, negative 3, edi negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ibig sabihin, nasa 9. Nasa 9. Nandito. 9. Paglagay natin ayun yung 9. Ayun yung center. So, alam natin na center is at negative 1, 9. Okay? So, paano na ko yung 9? Kasi nga, nagbubo ako ng 12 units. Mula negative 3, dagdagan yung 9. Dagdagan yung 12, edi 9. Ayun, so, tatlo na. A is equal to 15, C is equal to 12, center as at negative 1, 9.
Actually, pwede nyo naman manu-manuhin eh. Pag kinrap nyo naman to sa graphing paper, makikita nyo yung saktong distansya. So, pagka minove nyo ng 12 units, makikita nyo na nasa 9 nga. Hindi kasi accurate tong graph ko kasi nga, nasa computer. So, yan. Magagamit natin yan para mahanap yung B. B kasi yung last piece. So, tandaan nyo, C squared is equal to A squared minus B squared. Ang hinanap natin B. So para maganda, pagpapalitin nyo, yung B squared lipat nyo sa kabila, yung C squared lipat nyo sa kabila. So itong C squared at B squared magpapalitan. Ayan, so A squared is 15, A is 15, C is 12. So 15 squared minus 12. 15 squared is 225, 12 squared is 144. 81. So B squared is equal to 81. B is equal to 9. Tapos A 15, B 9, center negative 1, 9. Magagamit natin yun para i-form yung standard equation. Okay, yan. So, di ba yan nga yung standard equation ng ellipse? Kaso wait, ang ellipse natin ay nakatayo. So, dahil nakatayo yan, baliktad. Ang A squared ay dapat nasa Y. Okay, nakatayo eh. Kapag nakatayo ang ellipse, yung A squared ay nasa Y. So, ang una nating gagawin, ito, center negative 1, 9. Babaliktarin nyo yung sign. So, magiging 1, negative 9. Papalit nyo yun dito. 1 and negative 9. Gets? Ayan. Tama naman ah. So 1 and then negative 9. Pinalit ko lang. And then, ang last na gagawin, 15, A is equal to 15 and B is equal to 9. So, lalagay ko dito. 15 squared and then 9 squared. So, 9 squared is 81. 15 squared is 256. Ay, 225. So, tapos. Okay? So, yan. Ayan yung equation ng ellipse natin. X plus 2, X plus 1 squared over 81 plus Y minus 9 squared over 225 is equal to 1. So, ganun. Kasimple. Okay? Ayan, madali. Dapat nga master nyo na to kasi madali na to. Okay. Ayun, simple. So, next last na video ko na yun sa ellipse. Paano kapag ka may directrix o kaya eccentricity. So, ayun. Salamat. Abangan nyo na lang next video.